Natumai popote ulipo uko hali shwari kabisa, ikiwa na kukaribisha katika kipindi chetu cha Tamba, kipindi ambacho tunaangazia wasanii ambao wamefanya vizuri kutoka eneo hili letu. Leo nipo na msanii mkali kabisa, mwanadada ambaye ameigiza vizuri katika kipindi cha Papa Antivirus. Alikuwa akienda kwa jina kama Boyani actress. Na ikiwa wewe ni shabiki wake sugu, utagundua kwamba kwenye Facebook yake amekuwa akipost kwamba anasema ako na ujauzito wa msanii fulani ambaye ni msanii wa injili hapa nchini Kenya. Yani ni story ambayo yeye mwenyewe atakuwa anaiweka wazi tuweze kujua. Sitaki kumtaja jina la msanii manake sio mimi, ni yeye atamtaja baadaye kama itawezekana. Na taratibu nataka tuingie katika kipindi chetu. Kumbuka kwamba jina langu ni Nyamwembe Dennis, ukipenda unaniita Omwarimu Endereva. Acha tutambe taratibu. Inakuaje? Uko poa. Uko poa kabisa? Una feel aje manze? Kuna baridi? Obvious na feel baridi but situation imebidi, si ndio? Hamna shida, pia kuna freeze and shine. We have to shine. We have to shine. Otherwise uko aje? Niko poa. Tunaelekea kumalizia mwaka manze. Unajua tumebakisha mwezi moja. Christmas ama ndazi. Mandazi December. Na machapati yani. Unajua tukikumbuka our childhood experience ndio tulikuwa napenda sana mandazi. Juu lazima kutakuja na nguo mpya. Basi. Yani kiatu mpya. Ukitaka unaweza jibaishia nguo mpya, kiatu mpya. Hiyo ni kitambo. Unajua siku hizi haileti raha. Siku hizi haileti raha. Kitambo tungejua chapo lazima. Kitu umemiss for long. The whole year umengojea chapo. Viatu umekanyaga the whole year. So unangoja za 25th. Others uko poa? Others niko poa. Hebu tupatie intro. Cynthia ni nani? Mimi naitwa Cynthia Kerubo Nyantika, najiita Cynthia. Shortcut ya my full names. Mimi ni mwanafunzi. Mimi ni mwalimu pia. But sijaanza kufunza. Mwanafunzi anasomea wapi? Nasoma Maseno University. Nafanya education. Nafanya walimu? Somo gani hili? Home science yari. Home science yari. So mapishi pochopocho watu plus Mungu. Alafu sasa nitanona niko mkubwa. Usinone zaidi hapa utaharibu. Ai. Si bora si crime. Sure. Unajua mwili ukipewa ukatai. So home ni wapi? Home ni Kijauri. Kijauri. Kijauri Borabu. Nimeiona. Nimesikia kwa jina lako kuna Nyantika. Inatokana na yule jamaa famous. Yule alikuwa anaitwa Nyantika Mayoro ama alikuwa anaitwaje? Nyantika Mayoro. Is there any relationship kati yako na yeye? Yes. Sini nigukangu. So sasa hizi unaweza kimbia vibaya? Naweza kimbia, ni vile nilikuja nikanona. Hebu punguza. Nilikuwa nakimbianga. Uwezi nifikia. Nikafika, nikanona, wakaniambia nitoke. Utoke? Niache kukimbia. So ulisoma high school wapi? St. Charles Luanga, pia nilisoma St. Andrew. Kagwa? So ulianzia form 1 gani? St. Charles Luanga, kamalizia Kagwa. Wow. Mwaka upi huu tunaongelea? 20 nimemaliza this year. This year? 2020? 2020 ndio nimemaliza exam. Hapana, 2021. Unajua this year 2021. Tulikuwa tufanye 2020. Corona ikakuja. Ikatupatia a very good enjoyable holiday. Tukaruka mwaka, tukafanya exam. At the same time tukaingia campus, you know. So ni kumaliza na kuingia. Hakuna break. Vizuri sana. Sasa ukiwa high school ulikuwa unatamani kuwa mwalimu? No. Nilikuwa na hiyo passion ya like naweza funza mtu aelewe, it was inside me, but sikutaka. Nilikuwa by the way kitu niloitaka in life maybe ni kuwa actress ama ni kuwa the best vixen, unajua? Like an international ama national vixen. Ule mwenye ukisikia unataka kuvixeni you can hire, you know, na si pesa hivi. So kitu kama hiyo, you know. Kwani sasa before tuingie kwa video vixen, your favorite subject ukiwa high school ilikuwa gani? Home science. Ulipata grade gani? Wango. Wapi hiyo result ya NEC? Sinaweza kuonyesha ni vile sina simu. Ulipata A. Ala.
na I don't think nishaipata below that since nianze kuifanya. So apart from home science CRE ndio mara ukaamua kuzifanya hizo? Nikazifanya mbili because they're my best two. So which means that ndoto yako ilikuwa ukuwe mwalimu mama? No, si kwa itaka kwa mwalimu. By this, okay, si kwa itaka kwa kufanya anything yenye inahusu na government employment, no? Like nimetaka tu life yangu mzima niko in industry ya music kama music entertainment by the way. So but you know vile kusipsi na kurusha hata ikuwa nini haikuwa ufanya hata journalism inakurusha inakurusha ualimu apart from that inakurusha place mbali, you know. So but part time si mbaya, inabidi uzoee, si ndio? Like disappointments ni mingi, so unazi accept tu, utafanya nini? Kwani mko wangapi? Tuko 5. Alafu wewe the first one kifungua mimba wewe. Bas. So you are uko na miaka ngapi hivi? 19. Inakaa vizuri sana. Bas, ndio tunaanza kumfahamu Cynthia pole pole tu, hamna tatizo yani. Ndio maana yake nataka tumjue pole pole. Tuanze sasa na uigizaji. Watu wengi wamekujua kupitia ile show ya Papa Antivirus. Hebu tupatie experience yako ya kuingia Papa Antivirus ilikuwaje? It was good because me I like vile alikuwa na handle like ujisi mseule. By the way, si rahisi kujoin huko and being there is so lucky. Because si kila mtu unaweza enda maybe audition ukubaliwe hivyo ama umwambie unataka kuact akukubali, you know. But yana like akuangalia vile uko, akubebi vile uko. Kitu anataka ni akusaidie na ukipata mtu akusaidia you do what's best, you know. So ni mse anasaidia sana and kukua kuitwa eti sijui ama mtu kunia na Papa Antivirus na feeling tu poa sana because ubishangu anaweza text by the way nimeona clip yako at Papa Antivirus I love like oh wow, you know. Inakaa poa. Antivirus by then jamaa poa sana. Mimi kwa wasanii hapa nchini hapa Kisii na mkupali sana. Jua akiamua kukusupport anakusupport na roho moja. Na si mtu akona kinyongo na ana kiburi na si ati mnashindana. Bas. Okay, tuachane na sifa nyingi. Tukuje sasa, wewe kwa Antivirus show ulipata nini pale? One thing that I will gain kutoka kwa Antivirus show ni gani apart from umaarufu? Okay, kuna apart from umaarufu. Okay, ujui kitu yenye nilikuja kulana na yeye, by the way unaona kuna vitu zinaweza happen because tuseme si uko nilianzia though sino ni watu tumeanza mbali of which place mingi maybe ungeenda hata unakataliwa unaenda tu mtu anakuangalia anakuuliza hata miaka anakuambia no uwezi maybe sijui mpaka ukue na ID sijui nini but me I remember siku hata na ID nikizunuko but nimelearn vitu mingi nimelearn personally mtu akikuja sasa ananiambia Cynthia pia mimi nataka kuact kuna venye nitamtreat unaona uso kuna character development nilichapwa huko mzuri sana. Yenye at least inanisaidia hata mimi sasa hii mtu akikuja kuni approach at least najua vile na handle. Siwezi mhandle vile maybe sijui cause ya kiburi. Unajua? Yeah. Challenge moja kubwa kukua actress hapa Kisii ni gani? Kukua actress ni ile mtu anakuchukulia mbaya. Like someone anaweza kuona cause I'm also in Facebook. Mtu anakuona tu cause tu umeandika jina actress wanajua maybe wanaichukulia vibaya in quotes manze. Wanajua maybe you cannot even be trustworthy like maybe unakaa ni mtu ni poko you know which is not good. So si kila mtu okay maybe wewe ulipata experience na actress moja it does not mean wote tunafanana. Sio mimi. Unasema tu mwenye anatuwatch ndio? Asikwe na hiyo perception. Okay, kama kuna character uko nayo because maybe wewe ni seme wewe ni actress ama ni actor does not mean at the same time pia mimi nitakuwa nayo. Unaona? So si eti kitu moja kihappen una group watu hivyo. You know? By the way it's a challenge. Kupata mtu tu anakuelewa ama at least kwanza mtu uko na mikora. Hiyo ndio mbaya uko na mikora anakuona ni kama uko after pesa vitu mingi tu hivi but si poa. Kuna mwigizaji mmoja wa kike aliwahi sema hapa kwa Tamba show that ndio upewe kazi kama dem hapa Kisii lazima utoe kitu. Ni ukweli?
I don't think me, by the way, wakati nilikuwa before hata ni join Papa Antivirus, wakati nilimrequestingi akaniambia like utakuja, then ukikuja nitakupatia character ama tuone character tutakupatia, you know. So mimi siko imbribe, siko impate anything. Alinisaidianga, so maybe somewhere else, but mimi sijaisikia hiyo so far. Ukiambia ubadilishe kitu moja kwa acting hapa Kisii, utabadilisha gani? Acting kitu nitabadilisha ina depend, but ni vitu mingi. Ina depend. Moso tukianzia mambo na tuseme costumes, venues za act, alafu na maybe kitu nitaitaje pesa. Pesa ya kuwalipa nitaongeza. Itoke wapi? Utatoa wapi pesa? Si umeniambia, so uje ukiniambia hivyo, I'm assuming niko na hiyo nini capability ya kufanya hivyo. So hizo ndio vitu naweza hizo ndio vitu naweza change. Tuingilie mambo ya pesa. Nani anafaa kuongeza pesa sasa? Nani anafaa kuongeza pesa? Ina depend. Nikiwa boss wako siwezi ongeza pesa? Utatoa, wewe huwezi ongeza kitu hakuna. Ukiniambia hivyo assume niko na hiyo capability. Hivyo ndio nimeassume. But kama sina, ni tuanze tukipata pesa, tutasikizana vile tutaitumia. Wow, inapendeza sana. Who is your role model? My role model? Okay, ina depend. Internationally ama? Kenya. Ama Kisii? Kisii. Corazon Kwamboka. Ni nini? Ni shape ama ni nini? Si shape. Napenda Corazon cause nilifuatilianga story yake at some point tukiwa around form 2, you know. Vile alianza, vile ameenda, vile like unajua kuna hiyo mentality watu walikuwa nayo mbaya kumuhusu. And the way mpaka vile sai yako. Kwanza it's so surprising. Akapata mpaka mtu mwenyewe anamuelewa. You know. So like mimi na admire kila kitu yake, more especially familia yake, you know. Bwana yake. But then si rahisi kupata mtu kama ule. Mtu mwenye anakuaccept vile uko, unavaa vile unajisikia like anyway, ni life. Hebu nipatie worst experience in your life. Worst experience. Okay, worst experience ni ile nimekuja kutafuta job, then you want to use me. Ndio nipate job. Has it ever happened? Yeah, it happened. Where? It happened. By the way, sikuwa hata na ID. But I was 17 years. Kazi gani? Nilikuwa 17 years. Sini industry tu. Nilikuwa 17 years. Then sikuwa hata na ID. But sasa they were like, manze, uko na miaka ngapi? Are you sure uko na hiyo miaka? Nikamwambia yeah. Akaniambia uko form, nikamwambia form 3. Then akaniambia yeye nisaidia. So nikamwambia it's okay. But nikamwambia in case akaniambia nimalize shule urudi. So in the process akaniambia but unaweza kuwa unakuja training, you know. Ile tuseme ya kuma presentation hizo audition, unaelewa? And then nikakuja kugundua msee alikuwa ananiambia eti I can make anything possible happen. Unaweza pata hii job. Ni msee hapa Kisii? Yeah. So nikamwambia si you make it happen then. Okay, mimi nimchukulia kama mtu anadai kunisaidia. Maybe after ningemaliza niko na ID, angenipatia hiyo connection free, you know, cause at least nimemake hiyo effort. Then nikakuja kugundua alikuwa anataka kunitumia. And I was like, manze, Erikae, kani hivyo, Erikae. So like, si lazima, it was a by the way, si lazima nikuwe na hiyo job. At the age of 17 ulikuwa unatafuta kazi. What pushed you to this? Okay, nimekuwa na dream ama nimetamaningi sana kwa maybe like nikuwe hostess. I can host a show. I can do adverts, you know. Sounds so sweet. Like hiyo ni kitu tu imekuwa tu ndani yangu na naweza penda kuifanya. So it was kwa hiyo line tu. Ilikuwa nacheza na hiyo line. Alafu umetaja Vixen. Umai Vixen ngoma yote? Yeah, nishai Vixen. Nishai Vixen. Ulilipa do ngapi? Okay, sometimes okay, tukianza kuongelea do unalipa do mbaya. Nitakwambia mimi I can't Vixen. But kama ni beshte, alikuwa beshtangu ni upcoming. So nikamwambia nikamwambia it's okay. Like ali request tu kama mabeshte, mtu atamake tu kukam anaweza come. Akaniambia so akanikolinga akaniambia by the way nimekosa ma Vixen. Nikamwambia mimi naweza kupatia Vixen. Issue ni yule uwezi walipa. Nikamwambia tu otherwise it's for fun and maybe napenda kuifanya. Nikamwambia nitakuja. Nikaenda nikamvixenia. Rosafi ile tu Rosafi. Si eti I was after money. Cause si kila kitu nafanya in this world ama in this life yenye lazima ufanye na pesa.
So vitu zingine unafanya tu kujifurahisha tu, yani kusaidiana tu. Wow, inakaa vizuri sana. Nataka tuingie mambo ya Facebook. Umepiga kelele sana Facebook. Mpaka hata naona una tag ma media kubwa. Ngori gani imetokea Facebook? Maana unalia sijui kulienda vile kulienda. Hebu tuambie kuliendaje? Kuliendaje? Si vitu happen, shit happens. Yes, it happened. The person in question here is Ringtone Apoko, ndio? Mlimitaje na Ringtone Apoko? What to meet by the way? Share meet. By the way, si cloud chasing. Si ati ni una chase clouds ama you want to be famous. Why? Mlimiti na wapi na Ringtone? Twende tu polepole, hatutaki speedy. What to meet? People do meet. Yes, but definitely for Ringtone Apoko, you met at a specific place and probably with a specific reason. Oh, do you mean I cannot meet you because you nini? Si tunaweza patana maybe umekuja biashara zako place flani, maybe kitu kama hiyo, alafu unajua anakaanga huko. They'll be like, can I say hi? Ulikuwa unajua anakaanga hiyo place? No. Alikujanga Kisumu. Yeah, sasa unajua mimi nakuanga huko. Alikuja Kisumu. Who approached the other one? Alikuja Kisumu. Maybe alikuwa ametoka shughuli zake, sijui ni wapi, which ni shughuli zake. So akaniambia I'm in Kisumu City. Kidogo akakwambia he's in Kisumu, which means mmekuwa mkichat. Yeah. Sindio? So that was not the first time mkimit Kisumu? It was our first time because maybe mostly tunajuana maybe online. Tandao. Yeah. I want us to go back to this point whereby you exchanged contacts. Tuacha kwa noti. Ni wapi hapo? Is it Facebook? Kwa noti. No, we must know the truth yani, unajua. Okay, kwani ni peke yake niko na namba yake? Si peke yake. Ni sawa. Sitaki tumchimbe sana, but what is so hard in saying tulimit tu online tukaanza kuchat, si ndio? Sio mimi sitaki kusemea. Okay, do you mean mtu kama Ringtone meza meet Facebook ama Instagram ama sijui whatever, mchachi naye kupatia namba? I don't know. Unajua ni watu wangapi? That's why I want it to come from your mouth. Kitu si ngumu na si rahisi. Lazima uyapitie, So what's your point here? Si rahisi. Okay, si peke yake niko nayo namba yake tuseme kama celeb. Nani mwingine uko nayo? Connection muhimu. Connection muhimu. Unazipataje kwa rahisi hivyo? Kwa rahisi si rahisi. Si rahisi. Mimi niko na shida na hii ya Apoko. Ya Apoko. Ulipataje namba yake? Nilipataje namba yake? Okay, you just know nilikuwa namba yake. We've been talking. Yeah, others are my vixen. Should you ask? Okay, am ku approach you vixen nyimbo zake? Honestly, sijai vixen song ya gospel, So most probably ako ni DM. Ama ako anatafuta kama vixen, Yeah. Okay, let's go back to this point. Akakutext akakwambia niko Kisumu. Then what happened? Just imagine, unajua, okay, una admire celeb mgani ama unajua na celeb mgani female? Mimi? Najua wengi. Najua wengi. Moja, celeb wa Kenya mmoja. Mimi niko na namba yake. Okay, si lazima. Si hata mnajuana. Lazima nimtaje. Asema tu jina. Okay, Eve Muge. Imagine we have never met, but tuko na namba yake, so maybe mmekuwa mtu mkiongea. Kitu mnashia misa kujua. So akwambie eti ako Kisii town. She's around town. Amekwambia tu hivyo. Utamwambia okay ni sawa? Na uko in town sema uko town. Utamwambia maybe for how long are you there? Maybe can I come and say hi? Thank you. Is that what you said to Apoko? Yeah, nikamwambia you mean uko Kisumu? Yeah, I'm in Kisumu. Wapi? So nikamwambia it's okay. It's okay. Akaniambia do you mind saying hi? Nikamwambia no. Akaniambia si basi uvuke hivyo. Akabadhi alikuwa sijui catch flight kitu kama hiyo. Basi. So ukavuka. Mkakutana. Kwani ungekaa? Sawa. Mkakutana. Where specifically?
si tulimit tu Kisumu. You just know that. Tuachane na story nyingi. Hiyo pregnancy unasema uko nayo. Are you pregnant for real? Right now? Right about now? Usilete tu tupime. Director wangu sijui kama yuko na hizo kitu. Anaweza kuwa nazo. Shida ni process. Saa ngapi sasa tutaenda hizo process? So, unanicheka? It's fun to me. Mimi sikuchekei. Nachekea show. So Cynthia Nyekero, you're pregnant for Ringtone Apoko. That is what you're saying. Yeah. Is he aware? Yeah, nilimwambia. Why are you making too much noise on social media? Ukiongelesha mtu asikii. Si unafaa kurudia. In fact, kuna hata ma screenshot niliona umeshare nyingi sana, si ndio? Many screenshot 3 ama mpaka hata kuna zingine umesema amekutumia 3000. Hizo 3000 zilikuwa za nini? Story ni refu. Sasa ufupishe. Okay, kufupisha. Mimi nataka bonge. You know, ataka uje like okay, si kila kitu kihappen tukikosana nawe lazima wengine wajue. But some situations zinafanya at least, you know. So the reason why you came out to speak is because he's not taking your calls, Sama? Yeah, okay. Alisha kupick calls. Okay, you know, like si lazima tungeongea, si lazima tungechatingi. You know, like tulimalizana. By the way, mimi ni kama sasa tukimalizana hivi sijui mimi nikienda hivyo nimeendanga. Si lazima like make follow up, you know. So was it a one night stand? No. Na ikashika. Wakisi wetu hapa nje ni no. Au mlikutana mwezi gani? September. Okay. So what exactly do you want to tell Ringtone? Now that he's not picking your calls, he's not responding to your texts. He's not picking my calls. I reply text. Then aliniblock. Mbona ni block? Alikublock? Social handle media zote? Sijui. No. Wakukublock WhatsApp too? The reason behind kukublock, you are pestering him too much? No. Okay, sinakwambia mimi si ule msemo, maybe hata in case we're dating, mimi si ule msemo wa kutext kila siku. Watu ukitaka tunaweza textiana next month. Ukitaka bora tu umenyamaza, si pia mimi nitanyamaza. Like okay, si kwa baya, but sometimes nikigundua maybe unapenda kunyamaza. So uje si kila mtu anapenda kuchat. Si kila mtu anapenda phone calls, you know. Si kila mtu anapenda video calls. So unaelewa msave lako. But sasa yeye kumuelewa it's hard because mimi sijui calls apiki, text maybe aku text akata aku text, unaona. But right now amuongee kabisa kwa platform yoyote? No. Kuna hizo screenshot by the way uliniona umetag media kubwa. Kuna hizi 3000 alikutumia Alex Nyanchoga Apoko 3K. Hii ilikuwa fair? Honestly fair. Toka wapi mpaka wapi? Juu naona hapo namuuliza hii pesa ni ya nini? Tutaweka hizo ma screenshot by the way. Tutaziweka, alafu kuna hapa kuna mada nakuuliza you called me WhatsApp. No, by the way screenshot umemsave mine. Is your boyfriend? Si watu guy, jina yote mtu. Kwani wewe hujaiona? Mine is a heavy word. This is not just your normal word you can call anybody. This is your person, you own. Mine. Ringtone is not picking your calls. He's not responding to your messages. What next now? Sasa sijui. I don't know. Kimpigia saizi hizi shika. By then nakuanga na namba Ringtone. Nimpigie hapa. Mpigie. Si uongo, by then nakuwa na namba Ringtone. Mpigie, sijasema ni uongo. Nimpigie nimwambie Cynthia Nyantika ndiye yako. Hata sijui ananijuaje by the way, sijui. Sasa sijui ananijuaje. Umekuaje? So unaweza ujua na kujuaje? What do you mean by saying ujua na kujuaje? Let me try to reach him. Will he pick this number really? I don't know. Namba yake inaisha na 898. 9BC.
So nilikuwa nimeanza hiyo ngoma yake sijui. I try once more. Nimpe dakika ngapi tena nijaribu? Just in case akishika na kupea uongee na yeye. Jua shiki zako. One more time, Ringtone apoko. Mimi pia nimeona nikikula block hapa sasa. By the way. Ime take time kuitana. Hii ni block. Line BC. Now what's next? Cynthia Nyantika. By the way, sitaki hata niongeleshe by the way, sitaki hata tu chat. Then why mbona unamuexpose online? Niliona umetag ile Nairobi gossip, sijui inaitwa Nairobi gossip. Si kwetu responsible tuachane na story mingi. Akikataa sasa tunaona shark block, which means he's not going to be responsible, he's not going to. Ndio, by the way, like mimi sitaki anything toka kwake. It's either to sikizane tu aje, it's either of which means I don't think naweza fanya abortion, you know. So ako tu responsible, tusikizane akwe responsible. But ka hataki pia like uje nataka tu nisikie tu I'm not ready ama I'm not taking like ayuko ready, unaona. Akisema hivyo akiclarify kila kitu sintaji hot, you know. So she's single mom so wako. Yeah. Single mom at 19, wewe single mom at 19 utawezana? Hakuna kitu sitaweza. Yeah, ina depend na vile utajipanga. Mapema mbia. Mapema mbia. Noma sana. Mazemi hata nimeshinda sana nikwambie nini tena. Hiyo hoteli mlikutana ilikuwa inaitwaje? Ni hoteli kwa in between Milimani. Mimi lazima Milimani. Au juu Milimani sasa unaona. Siko tu na jina kama hapa hoteli zetu kisisi unazijua. Nazijua. Have you learned anything kwa story kama hiyo? Yeah. But like okay, sometimes sioni kama ni kitu strange because you know strange, this is the first time you met. It was a one night stand. Here comes unborn baby. Somebody is not responsible. You know what? Okay, kila kitu kihappen na happening na reason. You know? So kila kitu kihappen si chukuliangi that negative sana. I try to be positive, you know. Maybe ilikuwa tu happen even in my life, you know. So vitu zingine I don't blame. Maybe sometimes I appreciate whatever happens. Ikuwe mzuri, ikuwe mbaya. Siwezi jilaumu, siwezi mlaumu, siwezi laumu anybody. I just appreciate what happened and we move on because always change situation. Unaona, always change. Na if possible maybe siwezi mchange hata mentality yake. Ashamua. Na unajua sasa hizi sheria imewekwa mbaya. Umeona hii sheria mpya ya huru juzi? Yeah. Inasema you can only claim a property ya mwanaume kama mmeoana. Si ati kama mmeza. So me I'm not after his property. Umesikia nikiongelea anything? No. Na ama by the way ni wimbo mnataka kurelease. Ati wimbo. Unajua Ringtone tumemzoea na hizi No, kama mnadhani ni wimbo, okay wait tuone kama kuna song atatoa. Honestly hakuna wimbo anaimba. Cha ukweli, to be honest, ile tuko tu for once nisema ukweli, hakuna wimbo anatoa. Maybe kana anatoa nisijui but me hakuna kiki inaendelea between me na yeye. Ushaenda kwake Nairobi? No, sijaenda kwake Nairobi. So mlikutana tu Kisumu, mkamalizana Kisumu, mkasili hiyo deal hiyo. Tukasili. Noma sana. Wazee, ndio maisha. Kipindi ni Tamba. Tunazidi kutamba na kutaratamba ndani ya Nyamwembe TV. Runinga ambayo inakuwa kwa kasi sana na runinga ambayo unaitegemea kwa masuala kama haya kukujuza na kukufahamisha vitu vingi ambavyo vinatokea katika maisha ya wasanii wetu. Sijui tufanyaje? Tufungie show hapo. Tufungie show hapo. Ongea na shabiki wako kwanza. Ndio tufungie show. Okay, so as sijui niwaambie nini but what I know kila kitu ina happen ama kila kitu what goes around comes around, ndio that time will tell. So maybe someone anaweza dhani I'm after money, I'm after fame, I'm after you maybe kama wewe unadhani ni sijui ni kiki inaendelea, you know, but because tumemzoea hivyo. Umemzoea, sio unamemzoea but time will tell. Sina kitu ya kuambia sasa. Time will tell. Time will tell. Wow, so amazing. Kipindi kimekuwa ni Tamba mazee, acha tumalizia kwa sababu naona manyunyu, mvua inataka
mwagikia hapa, lakini yote tunasema ni baraka. Kipindi kimekuwa ni tamba ndani ya runinga yako ya kimtandao, inaokuwa kwa kasi sana yani. Kumbuka kwamba inajulikana kama Nyamwembe TV, na ningependa kuchukua nafasi ya dimu kabisa kukushukuru wewe shabiki kwa kutufikisha hapa ambapo tumefika leo. Na kumbuka kwamba unaweza ukatufikisha mbali zaidi kwa kusubscribe hapo. Bonyeza ama gusa hicho kidude ambacho ni nyekundu, alafu tuweze kusonga mbele kwa utaratibu ambao umekaa vizuri. Tumekuwa na mwigizaji wa kutoka kwa kipindi cha Papa Antivirus ambaye anajulikana kama Cynthia Nyantika. Hadi wakati mwingine, kaa salama na Mwenyezi Mungu akulinde.